Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon, everyone. Okay. Good afternoon, everyone. A warm welcome to Creative Weekend Talk of episode 185. I am your host, Supriya Nayaka. I am delighted to have you all with us today. At Creative, our vision is to bring constructive thinking on various domains. We focus on non-textual, non-academic, and non-syllabus related concepts, creating a platform where curiosity and real-world insight leads the way. Today's episode is especially meaningful for students and young professionals. Our topic is PATHSHAALA, a personalized career guidance, and we are excited to welcome Mr. Kiran Sidde, a passionate career mentor who has been guiding countless students towards the right career path with clarity and confidence. In a world full of choice and challenges, having the right direction can make all the difference. Uh, as we live stream our program on our YouTube channel Creative GBD, feel free to revisit this session and or share it with others who may benefit for this inspiring talk. Uh, we host Creative Weekend Talks every Saturday from 3 to 4 p.m. on Zoom platform. I welcome you, sir, and I call Pratiksha, creative volunteer, to introduce today's speaker. Over to Pratiksha. Good afternoon, sir. As a Good small afternoon, introduction Pratiksha. about Mr. Kiran sir. Qualification and domains are MSc Organic Chemistry B.Ed, 18 years in teaching, 15 years in administration, 14 years in students' parents counseling. Professional qualifications are Postgraduate Diploma in Counseling and Family Therapy, IGNOU, Diploma in Child Physiology, Council India, Certified Global Career Counselor, UCLA. Certified Life Coach, New Skills Academy, USA. Certified in Students Profiling for overseas admissions guidance. Institutions, Founder Education, EduShine Academy, Founder Direct, Amata Mentoring Services, Secretary, Amritaya Central School. Publications are Magisterial Chemistry, Second PUC Reference Book, Vidyarthi Betal, Contemporary Tales for Parents, Teachers, and Teenagers. Awards are Best Educationist Award, International Institute of Education and Management, Golden Book of the Year 2023 for Vidyarthi Betal. Pratiksha, you're muted. Pratiksha. Fine. So I think she has almost finished. So shall I start? Yes, sir, please. Thank you. Good evening, each and everyone. If you are all listening to me and you are able to respond there, let us interact using thumbs up or hand raise or text message. So all of you once say hi or raise your hand using the tools in React tools or chat box of this Zoom. Hi Tanushri. Varsha Ganesh, hi. Roshan, good evening. Thank you. Thanks for the quick responses. Chai Shri, Nawaz, Aryan, Nagesh. Few are named by their respective phones. Bhumika, Harini, Tarun,
Tanvika. Thank you all. Thank you all for the prompt response. Yeah, I still getting highs. Thank you. Hi, all of you. So let me start sharing a PowerPoint presentation through which I would like to take today's session. So as has been propagated, as has been shared with all of you, the name of the session is PATHSHAALA, the personalized career guidance, careers that suit you the best. So this knowledge is for the students out there who are aspiring to, make good future. For the parents out there who want to provide good future to their students, and to the teachers out there who want to guide their children, whoever are teaching school going children, this session must be helpful for them. So I'll be starting with a set of questions. So for the students in the group, I would like to have a set of questions. So the students in the group, I request you to raise your hand or say yes and reply if you feel yes to a given statement. First one, do you wish to study your future courses by will, not by force? ಮುಂದೆ ನಾನು ಓದೋ ಪ್ರತಿ ಡಿಗ್ರಿನ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ? How many of you want to study the future courses by will, not by force? Please say yes or raise your hands. Thank you. Thank you. Thank you for such prompt response. Thank you, students. Nice. Do you wish to join a profession where the work is fun? Like, oh my God, one more Monday. When does Sunday come? ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೇರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫನ್? Good, good. Thank you very much. Good. I'm very happy you're all very active with your fingers. Do you wish to proceed with a most predetermined career path? ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. I should have had at least 10 years of plan before me, and I should be able to achieve anything 90% or 85% close to it. That I have decided something, I have determined onto something, and I am proceeding with that. How many of you want such clearly thought of careers? Very good, very good, very good. Thank you. Moving on. Do you dream to stand proud before your parents and the society before when you start your careers? ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನನ್ನ ಸರ್ಕಿಲ್, ನನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ enthusiastic youngsters in the group who have been responding promptly, enthusiastically, which indicates highly aspiring children. Now, let us see how do we do that. Thank you all for attending. I know it's your weekend. I know it's your day off, and lot of stressful days lately work-wise. But still, you guys have made time. And I also thank the Creative Group, not only for inviting me to be today's guest speaker, but also for all the great things that you guys have been doing out there. It's my privilege, to share my knowledge and wisdom with a group of people that you have selected to, listen to me. Thank you, Creative. Thank you, all the audience today. Let us start the session. What are we going to do today? So first things first, if you guys have thought that just because we said it is a career guidance program, I'll be, stuffing your brains with a lot of information and making them hot. ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
Instead, we are going to discuss the stories, certain stories of Indian graduates. The reason is, you go to ChatGPT, you go to DeepSeek, you go to Grok, they will accumulate any kind of information that you want and they will give you. But what an artificial intelligence cannot give, what only a human intelligence can give, is the human experiences, the real-time situations that might have led people successful, or that might have created problems in the careers of people. And it is those experiences which build the right attitude in our minds, right? So ಅಂತ ಕತೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ಕತೆಗಳು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Then we will be discussing a few facts, figures, and the reasons for those facts and figures. Then we will be moving on to what are the ideal practices of career planning, how exactly we should think while making a career plan. Then I'll be giving you a few warnings also, what precautions you have to take. And at the end, if you have any questions, we can discuss them and answer them. If you are ready to go, please say, let's go. All of you, come on. Please respond in the chat. Let's go. Good, good, very good, very good. Thank you all for such very quick and prompt responses. Let us jump into the session. So, I'm starting with one of my most favorite parts of the session, that is imposing the rules. My session, my rules, no? Rule number 1. This is not a seminar. This is not a speech. I want this to be a workshop. So if children out there could sit with a pen and paper or a notepad and pen and paper and participate actively like you have been doing so far. Already I'm seeing you're all a very active audience. Tumba quick ಆಗಿ prompt ಆಗಿ respond ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Let us do that and participate actively. That's the first rule. Second rule, see, whenever I am discussing something, whatever is related to your personal life, the concepts which I am discussing are related to your personal life, please note down the takeaways and also please learn by reflecting with your own life. Rule number 3, most important. I might discuss 10 things today, 15 things today, out of which 1 or 2 things might strongly, be absorbed by your mind. You might feel them very interesting. Such things you have to promise yourself that you will follow forever until you settle down well in your careers. If you accept these rules, you please say yes. Thank you. Thank you. Keep participating this way. That's the first rule. Good. So let's start with one story. One of my favorite stories. I might have titled it as Story of an average Indian student. But the current story I'm taking up right now is my own cousin's story. This guy passed his 10th class with 95%. He was one of the school toppers. Father was excited. My child is a school topper, so he is going to become an engineer by graduating from IIT. So I am joining him in 11th and 12th in one of the very good coaching centers for IIT coaching. See, they stay in Tirupati, Andhra Pradesh. Tirupati itself is a hub of many educational institutions. ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಲ್ವಾ? So father has taken him to Hyderabad, one of the popular colleges. Per year 3 lakhs fees, residential, coaching, everything. Per year 3 lakhs fees. For 2 years 6 lakhs fees. He joined him in IIT coaching. The boy also studied initially with interest. As time progressed, as concepts of the subject became complicated, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಈ IIT JEEಗೋಸ್ಕರ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. Then I am not going to do any judgments here. Please listen to the story carefully. You will be the one who will be answering certain questions at the end. Okay. So, ಇಂಥ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
whoever is getting low scores in IIT entrance weekly tests, they have all made a meeting in the hostel. Enanta? Come on, our IITs, NITs only are the engineering institutions in the country. There are plenty of deemed universities and autonomous colleges in Chennai or Tamil Nadu who give admissions merely based on board exam marks. They don't even conduct any entrance. And they also have as good rank as IIT, NIT, as if these are the NIRF people who give national ranks or these are the QS world ranking people. They decided, the deemed universities of Tamil Nadu are as good as IITs and NITs. So we will study board exam nicely. We will score in board exam nicely. No need of breaking our head about entrance exams. And with those board marks, we will join in Tamil Nadu. 6 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಅಪ್ಪ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 2 years he was working properly towards board exam. And this time there the board exam is public for both first year and second year. Total 1000 marks exam. So 1000 he scored 982. So almost 3% more than his 10th class, 98.2%. Happy. But when the entrance results come, as already known to everybody, including the local entrance exam, ಯಾವ engineering entrance ಅಲ್ಲೂ at least qualify ಆಗಿಲ್ಲ. Forget about getting the rank or getting the seat. He didn't even qualify. A guy who scored 98% in his board exams. Sorry. So as thought, like he has convinced his father, Appa, let us go to Tamil Nadu. So they went to Chennai. They inquired in 5-6 colleges, and whichever was the cheapest college, there they were aspiring to join civil engineering. So whichever was the cheapest college, father was looking at the money, son wants to join the engineering. So civil engineering ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And you know how much is the fees in that cheapest college? Including donation and fees, 17 lakhs for pursuing the total civil engineering course in 4 years. 17 lakhs ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿರಣ್, ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. Rest all they have campus interviews, but for civil engineering they don't have campus interviews. Please see, look for some job for myself. That was a proper pandemic year, 2020-21. I contacted many of my seniors who were in construction field, civil engineering field, and all. None of them could help us because they were saying, even we are not in a position to give you freelancing, Kiran, what should we do? Like that, he waited for 1 year, 1.5 years. He could not sit silent at home. So in our electronic city, near our electronic city, he joined one BPM company, business process management company. For smartness sake, we call it BPM, but for a common language, easy to understand language, it is a call center. For foreign timings, evening 5 o'clock he goes, throughout night he works, and early in the morning 5 o'clock he comes back. And you know what was his salary? Monthly 15,000 rupees. How much he has spent towards pursuing that engineering? Tell me, come on, text me. How much he has spent totally for pursuing that engineering? $17 lakhs. Spurti, thanks for the response. Everyone, thanks for the response. But 17 lakhs for only engineering. But to join that engineering, whatever the qualifying course PUC was there, he has spent 6 lakhs there. Thank you, Archana ma'am. Nicely called. So 23 lakhs the boy has spent for joining a job of 15,000 rupees, that too which is not at all relevant to what the course he has studied. What he has studied is different. What he has joined is absolutely different. Now, I might have taken the life of my cousin, but believe me, he is the representative of more than a few lakhs of graduates in our country every year. Now, story you have heard. Now it is your time to respond. Even life alli yav stage alli ಏನೇನ್ wrong ಆಗಿದೆ? Tell me what all went wrong in his life. I'm waiting for your answers.
Let me read. He ignored the entrance exams. Yes, he should not have. Why do you think, Meghna, he ignored the entrance exams? What kind of attitude you call it? He should have studied better. Thank you, Likita. Neglecting JE. Thank you, Sohan. I had a follow-up question for Meghna. Instead of ignoring what he should have, he did not take exams seriously. Thank you. Vijaya, I don't know, parent or child. I'm just reading out the name. Sorry for that. So, exams na serious ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. Thank you. Thanks a lot for your quick responses. Now, let me put my perspective to this story. See, with this, I would like to discuss the first problem of career planning in our country. That is impulsive decision making. It is our life we are talking about. It is our entire career we are talking about. It is our complete future we are talking about. And people take quick decisions. Oh, thank you. Harsha had the same answer as I had in my slide. That's spot on. So taking instant decision, taking impulsive decisions. And somebody from Samsung SM have answered, he didn't have a special skill. Fantastic. I would like to slightly correct you. He had some skills, but unfortunately he didn't worry about which skills he has, and he was just working without knowing whether the current course, I mean, he has the deserving skills for the current course or not. Okay, now can you tell me what all the impulsive decisions they made in this whole period? What are the impulsive decisions both father and son have made in this whole career? Anybody? I know these are too much descriptive answers. Might take time. You keep typing. Meanwhile, I'll put my perspective. In any context, life gives us only two sensible options. If we see any third option, it is an option that is not offered by life, but it is an option that we see out of our ignorance. So please understand, and I would like all the students to type in the chat box, there is no third option in life. There is no third option in life. Father has already, I have some answers here before I proceed. Take a proper decision by taking PU course in which he had a passion. Perfect. They should have taken. Father had already decided his career without checking whether he can do it or not, just based on his 10th class marks. That's another impulsive decision they have made. Choosing engineering without proper research or self-reflection. Thank you, Archana ma'am. Let's underline that word, self-reflection. Without checking whether he can do it or not, they have just chosen the engineering. So, students, please understand that in any context, life gives us only two options. There is no third option in life. In this case also, the two options he had when he was finding this, while working on a career also, the two options you have are keep working or stop dreaming. See, when he started scoring low in the entrance exams, what was the keep working option? Let me check why am I scoring low. Whether the number of study hours I am dedicating are less, or the attention in my class is poor, or is my approach towards entrances is wrong, because board questions and entrance questions are a bit different and tricky. So how to approach them, what way I should think, and approach the teachers and find their suggestions. ಇದೆಲ್ಲ keep working option, which you should have tried. Illa, stop dreaming. Call the father. Appa, you have paid the first installment, but I have understood in these 3 months that IIT JEE coaching is not my cup of tea. So take me back to Tirupati. Let me join some pure PUC course. Let me join some regular degree. Let us save some money and I'll make my career based on regular. Illa, ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. The options life offers is keep working or stop dreaming. The third option that we see, but the life doesn't offer, is keep dreaming, work partially, and expect wonders to happen. Every course, every exam demands a certain type of effort and resilience. ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬರಬೇಕು. When you take the third option that life did not offer, obviously life will slap us very strong.
ಆಯ್ತಾ? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೀಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೈನ್? ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಫಾರ್ 1 year of long term coaching, try to work on entrance again. This now board exam is sorted, now I can focus only on entrance, so let me work 1 more year and see if I could get a good college through JE or through CET at least. Illa, easy second option. Our second option is stop dreaming. Since I did not get any rank in engineering entrance, so I don't deserve to be an engineer, so let me join a regular degree. ಅವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿ ಇದೇ 15,000 ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಲೈಫ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಫರ್. ಏನು? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್. ಸರಸ್ವತಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸರೆಂಡರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, when you make choices, what is right, what is wrong anta hogbeke hortu, what is easy, what is difficult anta hogbardu. Most of the children do mistake in this particular aspect only. They go for trying for low hanging fruits. ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. The mistakes we do in life, the repercussions of them, we see very, very late, after years. Please remember that. If that is clear for all of you, and if you understood the story of an average Indian graduate student, please say yes. Thank you. Thank you. Very prompt and very fast responses. Thank you all. Moving on. Shall we proceed to the next story? Yes. The story of a misguided student. Again, I would like to get anecdotes from my personal life, the people I have seen closely, rather than the stories that I have read somewhere else. So Sharanya, ನನ್ನ cousin sister's daughter, ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು, but still she calls me Anna. When she was in 10th class, I was visiting my mother in my native, and she came to me. Anna, I want to become a chartered accountant. Please guide me. I was very happy. I asked her, what, Sharanya, why do you want to become a chartered accountant? And like you only, there was one career counselor who came during our 8th class to our school, and he was explaining what kind of demand is there for chartered accountants and how well we can earn money. I want to earn a lot of money and become rich, and I want to become one of the richest people in our family circles. Very strong ambition. I loved that. Also, another reason was that was the time I was establishing my institutions. So from my own family, if there is a chartered accountant, it would be a great thing for me. Okay. So I was very happy. So I was there for 3 days in native. In these 3 days, apart from what the information I knew about chartered accountancy, ನನಗೇನು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅವರಿರೋದು. ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಪಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು. And I called 3 or 4 colleges, found out the fee structures. With everything, I made a 5-page report, printed it, put it into a stick file, and gave her after 3 days. She was so excited. She was almost touching my feet. Anna, Nangoskara, you have taken so much strain, so much risk. It's my pleasure. Please go ahead. Enjoy your career. Sorry, I came back to Bangalore for almost 6 to 7 months. I was busy here. I didn't go back to native. We happened to meet in a common relative's marriage. ಸರಿ, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್, ಹೇ ಶರಣ್ಯ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ, ಹೌ ಇಸ್ ದ CA ಕೋಚಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಜಾಯಿನ್, ಹೌ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ ಆಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾವೇರಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಗಂಗಾ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. I didn't understand what wrong have I asked. Come on, what happened? She stopped sobbing
I mean, she stopped crying and started sobbing and answering me simultaneously. Anna, Nani, I have not joined CA coaching. I have taken PCM. I am doing engineering coaching. I was surprised. What happened? Why? ಅಣ್ಣ CA ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಅಂತೆ. ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಅಂತೆ. ಸಕ್ಸೆಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೋರ್ ಅಂತೆ. ಅಂಡ್ CA ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ಆಗ್ತೀವಂತೆ. ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. I asked, who told you all this? Why are you so pessimistic about it? And some auntie told Amma that it is very difficult. So Amma said engineering seat can be obtained very easily. So she joined me in engineering. Who told? ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ. ಆಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಣ್ಣ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. Now, I could not bear this. ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರ ಬೊಟಿಕ್ ಆಂಟಿಗೆ CA ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋನಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಮೈ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾನು ಊರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅಕ್ಕ, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಆಂಟಿ, ಬೊಟಿಕ್ ಆಂಟಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಬಾರೋ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಮೀ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ಯ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಆಂಟಿ. Auntie was telling, Kiran, I was not trying to put any of my knowledge. One of my relatives tried this and he failed. Those experiences only I have shared with them. That's all. I was not trying to, discourage them or influence them. Then I asked Akka, can you please give that relative's number? I took that number, called those relatives and inquired all the details. And I got to know, and you see the difference. That boy did not know the spelling for CA. He was not even aspiring to become CA. But this girl has been dreaming to become CA since 8th class. First difference. That boy passed 10th class with difficulty with 65 to 70%. He was an average student in 10th class. But this is a school topper. Some 95 or 96% she has scored. That boy was not guided by anybody. So parents have simply put him into CA foundation and CA inter for years together. Foundation only he took many years, then inter he took 3 years. And they did not join him parallelly in any university degree. CA, CS, CMA, these are certain courses, professional courses, which can be pursued without by simultaneously doing a university degree. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅ 5-page ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಬೈ ದಿ ವೇ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆ ಫೈಲ್ ನ ತೆಗೆದು ಓದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ 5-page ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನಿ ಆಂಟಿ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಹುಳ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. I was very furious on my sister. I explained her very clearly. And CA ಏನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದೇನೆ CA ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. Anybody who has finished 10+2 can apply for CA. So I convinced her, ಅಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Please believe me, children. First attempt she has finished CPT. That time it was CPT. Now they are calling it foundation. First attempt she has finished CPT. First attempt she has finished first group of IPCC. Then second attempt she finished the other group of IPCC. Right now she is pursuing articles. Very soon she is going to clear CA final and she is going to become a CA. Now tell me, luckily timely intervention in that her dreams were fulfilled. If not, tell me what was going wrong in this story. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಜೊತೆ ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಕ್ ಹೊರಟಿತ್ತು? Tyler auntie was wrong. Let me tell you, Tyler auntie was not wrong. See what I'll say. See, ಜನ ಏನಂದ್ರೆ
She would have missed following her passion. ಜನ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So they will give you some suggestion. It is you who have to decide whom to exactly ask the suggestion. So she would not have fulfilled her ambition. I'm getting fantastic answers. She would not have fulfilled her ambition. Perfectly correct. She would have fallen into some wrong path. Absolutely right. She could not fulfill her ambition. True. She would have become an engineering and there might be unemployment issue. Perfectly said. Because 1949 in the ICAI, Institute for Chartered Accountants in India, is established in 1949. As on 2023, total members of ICAI are just 3.5 lakhs. ಆ 3.5 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ 2.5 lakhs ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.5 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಒಂದು 1.5 to 2 lakhs ಇರ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ to audit crores of tax paying Indians, you have only 2 to 2 lakh, 1.5 to 2 lakh auditors, which is a rare species. Whereas engineers, namge, you have got 2 to 3 crore engineers in the country right now. Indian engineers nella ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ we can make a small country as Malaysia or Singapore. So she was trying to become a rare species, but mother was almost about to push her into a sheepish situation. ಕುರಿಗಳ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು she would have caught in crossroads. Perfectly said. Again, it is taking an instant decision by listening to others, and the horse and fish have different ability, which mother did not notice. Very well said, Ash. Very well said. Believe that certain fields guarantee success, so later she would have struggled to handle career as well as emotional decisions. Very much true. Thank you all for putting such fabulous perspectives by yourself. True, very good. Somebody is quoting Farhan Qureshi in Three Idiots movie. Well said. So dog and cat, I mean, kattena kudrena onde kade katbardu. That's what Likita is trying to say. Very well said, all of you. So let me put my perspective on this. As all of you rightly pointed out, the second problem for wrong career paths in our country is misinformation and guidance. That is majorly because we do not know whom to ask. Okay. Again, I would like to point out here, as soon as I asked, here there was one tricky thing. Okay, she was diverted by mother. But if you notice, Sharanya was almost going to emotionally spoil her life because as soon I asked that question, she was crying. Now, suppose, what if I did not intervene? There was every chance that Sharanya would have ended up mentally distressed for not liking engineering. For such students, I have a suggestion. Again, life leaves only two options in any context, children. In this context also, the two options are do what you love or love what you do. But the third option that students often take is take what you don't love and keep cursing life, which is wrong. Either try to convince your parents, manage to join what you love. Sometimes, based on our ability and situations only, we may not be able to join something that we don't love. Then start loving what you do. My own brother wanted to become an MBBS doctor. He could not crack it enough, so he joined BDS. Then he studied very well for his MDS, become an oral surgeon, and he wanted to become a surgeon. So through BDS, let me become a surgeon. Anta, he started loving what the dental course he joined, and he became oral and maxillofacial surgeon. And from the very first month of passing out of his MDS, he was going as a consultant surgeon for 13 clinics of a single brand, as well as some other clinics, totally 20 plus clinics, and was earning close to 1 lakh rupees per month from the very first month of passing out of the course. So, even if you end up joining what you don't love, you should start loving it. All it takes is 1 month of effort to, spend time with that course. Automatically, you will fall in love with it. Okay. Hope you understood the second story well. If you are good with it, say yes so that we will proceed. Thank you all. Thank you all. Thank you all.
moving on, let me put a few facts and figures before you regarding employment in the country, India. According to one of the surveys done in 2022, 90% of Indian graduates opt wrong career path and then cry that we should have done this, we should have done that, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೈ ಲೈಫ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೆಸರ್ಲಿ ಐ ಜಾಯಿನ್ PG ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೆಸರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸೊ 90% ಆಫ್ ದಿಮ್ ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 100 90 people are not happy with their careers. And if you look at the unemployment rate in the country, which is calculated as number of unemployed individuals divided by total workforce into 100. This is the formula through which unemployment rate is calculated. And you notice as on 2024, in an era of increasing opportunities, in an information era, in an era where number of startups are increasing and we are claiming that entrepreneurship is booming like anything, we are suffering from a 9.2% unemployment in the country, which represents very sad statistics and one of the highest unemployment rates compared to other world countries. This is very intriguing. Please observe this. Of course, this does not include any medical related courses. Medical related courses are exempted in this list. But if you observe a set of courses in this chart, nimge what you are seeing here is 2015 in the 2021 tanka various courses alli employability ratio means out of every 100 students passing out of that course, how many are getting employment anta. And if you notice, there are certain courses, certain years in which there was 12% employment also. 10% employment also. ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 90 ಜನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನೆ. I'll give you 2 minutes to quickly go through the whole chart and understand the employability ratios across various degrees, so that among the ones you might be thinking, you will know what is going on in the country. But still, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋ 7 years ಅಲ್ಲಿ the highest we could ever see was 57%, if you notice. That means the highest ever employability ratio our degrees are showing is 57%. Okay, so this also represents a little not very colorful situation of employment in our country. ಇದಕ್ಕೇನು reason? Let us understand that we are absolutely unscientific towards our approaches of planning our career. One of the surveys, of course, this had only small sample size, around 10,000 students. But ಈ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 93% of the students who were surveyed are aware of only 7 professions. Whereas country offers across 40 plus domains around 250 plus careers with 5,000 job options. So please don't say India doesn't have jobs. We do have jobs, but still we are remaining unemployed. Another very interesting observation I'll tell you. 2021 December ending, there were 2.5 lakh artificial intelligence and data science jobs which were looking for graduates, right graduates. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ 2.5 lakh jobs are vacant. And you know very well, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. Means please understand the trickiness of the situation. There are jobs,
There are graduates, but there are no graduates for jobs and there are no jobs for graduates. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿ. Now you may ask me, sir, ಅದೇನ್ ಸರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 years ಅಲ್ಲಿ 5 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೂಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ನಾನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then what best we can do, how to come out of this problem? Let us come to the solutions. Before that, of course, lack of awareness is the fourth reason I want to present based on that survey which I just mentioned. So problems ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, first things first, use science and its tools to make your career plan. What is it? I would like to present a few science tools for you today. First one is theory of multiple intelligences by this very popular developmental psychologist called Howard Gardner. He says the human intelligences can be categorized into 8 types: verbal linguistic intelligence, logical mathematical intelligence, visual spatial intelligence, naturalist intelligence, kinesthetic intelligence. Kinesthetic ಅಂದ್ರೆ bodily intelligence. Naturalist intelligence ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ. Then interpersonal intelligence, capacity to influence people. Intrapersonal intelligence, capacity to understand myself. Inter means in between, intra means within. Now please understand, each type of intelligence can make you one good professional in one particular area. Say for example, if you are a good visual spatial intelligence, you can become a good artist or you can become a good architect. If you are a good interpersonal intelligent, you can become a speaker or a good teacher or an orator, like that, public speaker, etc. Being a good kinesthetic intelligent, you can become a gym trainer or sports person or model, etc. Like that, if you could identify 2 or 3 most dominant out of these 8 intelligences, each intelligence can be mapped to a set of professions, then you will know which are the most suitable professions for you. For that, you have scientific tools like psychometric assessments, where people will use these multiple intelligences and try to identify which are the most suitable careers for you. Children, there are 2 options: going in search of number 1 field or identifying in which field you will be number. Come on, tell me, in which case the success is guaranteed? If you go in search of number 1 field or if you identify in which field you will be number. So obviously, if you could identify in which field you will be number 1, right? Because number 1 field ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ that is a great field, but whether you can match that field or not, you don't. So to find out which field you will be number 1, you should use the tool of theory of multiple intelligence, go for psychometric assessments, identify which professions suit you the best. Similarly, we have Holland's Reisig theory. Holland divides all the available professions into 6 categories: realistic jobs, investigative jobs, artistic jobs, social jobs, enterprising jobs, and conventional jobs. Based on your work attitude, you should be able to identify which kind of field suits you and accordingly you have to do the courses. Last but most important, social cognitive career theory. Means last in the sense, in my list this is the last, but there are many more scientific tools for you to follow. Social cognitive theory ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು, ನಾನು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಏನೇನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, based on that what would be my career development, based on what I have studied, based on what I love to study, what will be my career development, and what are the personal and financial situations. Based on all this, if we choose career carefully, we will not be ending up crying like the examples that I have given you. Second one, so step 1 is use scientific tools, identify what suits you the most. ಆಯ್ತಾ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 3 4 10 ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Then find out what effort it takes. So ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನುಗ್ಗಬಾರ್ದು. I'll give you one quick example. Supriya ma'am, we are at 350
Hope I can take 10 more minutes. I'll be Yes, winding sir. up sharp 4 o'clock. Yes, sir. Yes, sir. You can continue. Thank you, ma'am. So, we were addressing one group of 330 BCom BBA first year students in one big engineering and degree college in Hesarghat. ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿ ಎ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಮೋದರಂ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಹೀಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಸಿ ಎ as a part of his presentation Damodar was asking simple accountancy questions. Some were answering, many were not answering, so Damodar stopped asking technical questions and asked a non-technical question. How many of you are from science background? They are all first year BCom BBA students. You get my point, right? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಫ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಕೌಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 330 150 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಥೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 years that they have understood science is not my cup of tea. Now they are struggling. So now they joined BCom or BBE. Now there will be two kinds of students here. One, okay, PUC science is gone. Now let me focus. Let me at least after the class go to tuitions and then cover up the fundamentals and manage. I don't have any problem with such children. But second category are there. Thu nan badke ishtu. I took science in PUC, that got ruined. Now I am joining here. My friends are from commerce background. They are answering nicely. I don't have commerce fundamentals. My life has become a people who take third option. To take that you don't love and keep cursing life. Don't do that. Step in by thoroughly knowing what it takes. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ JEE ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಏನಂತಾರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಮ್ಮ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೋರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ PUC ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ BSc ಮಾಡಿ B.Ed ಮಾಡಿ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಐ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100 interviews every year ಅಂಡ್ 5 ಜನ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಟೀಚರ್ಸ್ 5 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. There are very few teachers by choice nowadays. Many are teachers by chance. ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ರತ್ನಗರ್ಭ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೇನು ಇಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ is a teacher by chance and nobody wants to become a teacher, then how do you produce great professionals? So please understand before stepping in only and understand everything and step in. For that I am giving you a quick outlook here. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 types ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂತ. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಲೆವೆಲ್ 1 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 90% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 14 hours of study, 10 hours of relaxation per day, 6.5 days of study, half day of recreation per week. 14 hours of study, 10 hours of relaxation per day, 6.5 days of study, half day of recreation per week. ಇಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡೀಸೇ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಲೆವೆಲ್ 1 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ತಗೋ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಮೇಂಟೈನ್ 90+% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಐ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಐ ಡೂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಐ ಮೇಂಟೈನ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಐ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಲೆವೆಲ್ 2 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೇ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಲೆವೆಲ್ 3 ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ಈಸಿ. I already told you there is no third option in life. So on screen, you can take the screenshot of this if you want. On screen, I have mentioned various domains alli yav courses ಮಾಡಕ್ಕೆ they will be considered as level 1 targets, yav courses they will be considered as level 2 targets. The ones which demand a lot of dedication and efforts, the ones which demand a decent dedication so that you can crack. Okay, so ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ದಮ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. Step 3, last but most important, unlike my cousin who whenever he felt a bit stressed he stepped back, we should not step back. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ.
Stress ಬರುತ್ತೆ, but don't consider stress always as negative. There are two kinds of stress: eustress and distress. Eustress is a stress which comes initially to push us further. Like a football, if you hit, it bounces back stronger, no? Like that, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ. Okay, that's all from my end. Again, thanks a lot to the team Creative. I am stopping to share the screen right now. We are good to go with the question and answers. Whatever the questions you have, you may please shoot. Thanks a lot, Madam Supriya. Thanks a lot, Creative team, for giving me this opportunity. And above all, thank you all the audience in the group today. You have been such fabulous people. Very quick responses, very apt answers. I was asking descriptive questions and I was getting such detailed answers. It was one of the very rare and enjoying online sessions that I had today. Thank you very much. I rest my case here. Over to Supriya, ma'am. Thank you very much, sir. I think we can start question and answer session. Any questions, you can unmute and ask the questions one by one. Sir, how to avoid negative thoughts? Fantastic. See, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೋತಿ. There are two parts in our brain. One is called, there are 10 lobes of brain, in which two extreme lobes ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. One is called prefrontal cortex, which is like a mature part of brain which thinks wisely, analyzes situations and takes very good decisions. Whereas there is an extremely other end of the part of brain called amygdala. Please note and research about it. Amygdala is a impulsive part of brain. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Now, there are two ways of handling these negative thoughts. First things first, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, every intangible problem should have a tangible solution. I repeat, every intangible problem should have a tangible solution. ಈ ಮೈಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥಾಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಫಿಸಿಕಲ್, ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು, ಎಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತಗೊಂಡು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. So for such intangible problems, we should have a tangible solution. One of the best tangible solutions to manage your mind is to put your thoughts on paper. So, ಏನು ತುಂಬಾ ಬೇಡ, ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Whenever, see, out of 100 thoughts we make, 70 subconscious ಇರುತ್ತೆ, 30 ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಆ 30 ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ there are two kinds of attitudes. Listen to me carefully. One is called reactive attitude, one is called proactive attitude. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಸರ್ 15 days ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 15 days ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಲಿ ಸರ್? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವೇರಾಸ್ 15 days ಟೈಮ್ ಇದೆ, 100% ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ and let me see what percentage I can score by studying these 15 days ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is called proactive attitude. So logic simple. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನೌ ಯು ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಬೈ a specific actionable thought. I repeat, a specific actionable thought. Say for example, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವೇರ್ okay, fee collection is poor. Now, let me jot down what are the expenses, what is the available fee, what is the fee to be collected, who are the tough people who are not paying, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. If I become busy in thinking towards it, no, one thing, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಥಾಟ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ write down your negative thought and try to replace it by an actionable thought. That is how you remove negative thoughts, you stop overthinking. Hope I answered it. So every intangible problem should have a tangible solution. Remember that. So always make your feelings tangible. That makes great difference in your life. I have experienced it. Okay? Yes. Any more questions? How to avoid distraction at the time of preparation? Very good question. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ, SACK. ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. SACK, ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್. ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೀಚೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್. ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಅ ಲೆಸನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Right side I should sit with a rough paper with a pen. My mind is reading this side, my pen should be scribbling this side. Scribbling means literally either in the form of a flow chart or in the form of a picture or in the form of bullet points, roughly, so roughly that after finishing, even if you check it, you need not understand. Why are we doing scribbling? See, biggest problem is lack of attention, right? Now, here it is input. To scribble, there should be output. For the output to continuously run, this input should be focusedly run. You get my point? You get my point? So, if you keep scribbling what you are doing, automatically your focus will be intact. First thing. Second thing, ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So first step is scribbling. Second step is act. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯನ you teach yourself with your body gestures, which is called kinesthetic learning. Say for example, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಜಿಂಕ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. As soon as I see, look at my hand gestures. As soon as I put zinc granules, budbudo, I get a gas. In order to check what kind of gas is that, I'll take a burning candle and put the at the mouth of the flask. Burning candle will be put off with a pop sound. That is hydrogen gas. Like this, you explain yourself. Kinesthetic learning, we call it. This is second step, act. Then third thing, see, change. What you should change? Change your posture, change your position. Continuously ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 20 minutes ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬಾರ್ದು. 20 minutes to half an hour. Sit somewhere else and sit in a different position. Sometimes ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, sometimes ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓದಿ, sometimes ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್, 15 minute ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಇರಲಿ, 20 minute ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಇರಲಿ, ಎವ್ರಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ accompanied by the solving questions in that particular topic. Questions solve ಮಾಡದೆ, questions answer ಮಾಡದೆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಮುಗಿಸಲೇಬಾರದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್, ಆಕ್ಟ್, ಚೇಂಜ್, ಕ್ವೆಶನ್. A for act ma, using your body to explain things to yourself, to check how much you have understood. Okay? Scribble, act, change, question. Okay? Hope you guys understood that. We had a few more questions. Let me quickly answer them. How to avoid distraction, I answered. What is the right way to decide a future course and career for confused parents? That's what I have explained so far, ma'am. Use scientific tools like career psychometric assessment, Poland's test for Rysek theory, and as well as this social cognitive approach of making a career.
Above all that, the biggest important thing to do is to approach the right people. Either the people who did succeed in that field, or the people who failed in that field, or the people who know multiple fields. Okay. Mudit's, okay, I think Rishika is there. What makes things, some people step towards negative thinking? What are the reasons for negative thinking? Reasons andre Rishika, please understand. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಅ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ where we are not progressing anywhere. Automatically we'll be getting all kinds of negative things. So if we do our basic duties properly by putting a proper schedule, by following it properly, then automatically many negative thinkings will be avoided. Despite all these efforts, negative thinkings when you do efforts but you don't get enough results. For that I have one answer in the form of a Bhagavad Gita shloka. Karmanye vyadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbuh ma te sangosva karmani. I loosely translate it into English. Do your work, don't worry about results. Whatever may be the results, don't stop working. Means, please understand, today I might have got this much result. If I worry about it, my results are stopped there. Results ಬಗ್ಗೆ worry ಮಾಡದೆ, if I continue working, I'll be progressing. So next time results will be bigger and better, bigger and better. So first of all, work with plan. Despite working with plan, if results are not as you expect, don't worry about results. Keep working. So if we focus only and only on working, negative thinking will be automatically avoided. Hope I answered your question. So far, no more additional questions. ಸರ್, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್. Yes, ma'am. Please ask me. Please ask. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇರೋ ಜೋಶು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ದೇ ಫೇಲ್ ಒಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್. Very practical question, ma'am. Thanks for asking that. Before answering that question, we have an observation that 22 na 25 students in this year's SSLC exam have scored 625 out of 625. Top marks of both PUC Science and PUC Commerce this year were 600 out of 600. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ 100% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್, ರೇರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸಾ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫಿಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೋ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್, ನನ್ನದು ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಈವನ್ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಫಿಕ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಗಿವನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, create systems around the children where don't expect them to be self-motivated. This is one big suggestion I would like to give it to all the teachers and all the parents out there.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಂದ 100% ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ PTMs ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಓದಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಾನೇ ಸರ್, ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರೀಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿಗ್ಡಿಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 13 ಇಂದ 19 ತಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಮಿಗ್ಡಿಲಾ. ಪ್ರೀಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಶೇಪ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 23 ಇಯರ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ JEE ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು MCQs ಮಾಡಿದಿರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಮೆಂಟಾರ್ಸ್, 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಂಟಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಲಿ 2 times ಮೆಂಟಾರು ಅವ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಬುಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರಿ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಡೈರಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ನ, ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜನರೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿರಾಸಕ್ತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬರಲಿ. ಆ ಕೇರ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 3 months ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಥ ಸೆಷನ್ಸ್, ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವ ಮಗುನು ನಾನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆರಿಯರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೊರ್ಕಿ ತರ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಅವ್ನಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ತರ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥದ್ದು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಿಟಲ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, there is one statement by an English author: actions do not follow motivation, motivation follows actions ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಆವಾಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 2 months once. Hope I answered your question. Yes, sir. Thank you. What Any is more the question? power of human brain? Can brain store so much of memory and knowledge? How can we improve our IQ and gain intelligence? How we can complete our education completely by scientific and curious ways? What is the solution? Harsha has asked this question. Harsha, please understand, brain has enormous memory. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಥಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಬಿಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹರ್ಷ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೌ ಟು ಚಾನಲೈಸ್, ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್: ಗಿವ್ ಟಫರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚೆಸ್ ಆಡಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಜಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹರ್ಷ. ಗುಡ್. ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ LOL ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್, ಲರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ LOL, ಲರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೈಷ್ಣವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಚನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ವೈಷ್ಣವಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ. Hi sir, good Hi, evening. Hi, is this Sir, parent or ಇವಾಗ the child? parent, sister, cousin. Sister. Please tell me. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹ್ಮ್. ಬಟ್
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಓದಿರೋದೇನೋ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ? ತುಂಬಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಸಿ ಟು ಫಾಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಏಜ್ ಮಗು ಈಗ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ತೀರ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್. ಸಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅವರು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 principles to follow. First principle is doing mind mapping after they finish learning the lesson. ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲೆಸನ್ ನ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಸನ್ ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಮುಗಿಸಾದ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ದೇ ಸ್ಟಡಿ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ಕಹಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಥರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಓದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹೈಲೈಟೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Second major problem they have with memory is with formulas in physics and mathematics kind of subjects. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, they would have learned formula. I think Supriya ma'am also will add to me. They would have learned formula, but they would have not clearly described the terms involved in it. ಅಂದ್ರೆ say E is equal to h nu ಅಂತೀನಿ, E is energy of quantum or energy of photon ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಕೆಳಗ. H Planck's constant whose value is so much ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Nu frequency of the radiation whose quantum I am talking about ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ E is equal to h nu ಮಾತ್ರ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗಿವ್ ದಮ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಬಿಲೋ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. This is second thing. Then the third thing, most important thing, maintaining a study diary. ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಗಿಲ್ವಾ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಫೋರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು 1.5 hour ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲ 2 hours ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 15 minutes ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ತಟ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಡಿ ಅವರಲ್ಲೂ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, number 1, mind mapping ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ how much you have understood the lesson, and fill the mind map with the missed out concepts. Okay, then number 2, always ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
you have to ensure that you have what you have learned, what you have not learned, you are up to date. Then number 3, more importantly, study ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಡೈರಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ವೈಷ್ಣವಿ, ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes. Trying to give concrete solutions, implement ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ they can do wonders in your life. Okay. Yes. I I think we have almost surpassed 5 minutes of the planned session. 4:15 deadline ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. 4:20 ಆಗಿದೆ. So if no more questions, we'll wind it up. Yes, sir. Yes, Over sir. to Supriya ma'am. Sir, thank you very much for enlightening us with your practical and inspiring approach. Our session has truly added a value to our platform. Thank you one and all for listening our session, and thank you Kiran sir for it just like guiding, monitoring everything it included. Thank you sir. Thank you.